Okay, in this video we will focus on the free fall for non-symmetrical situation. Okay, untuk non-symmetrical dia ada dua keadaan. Yang pertama bila awak berada di atas bangunan dan awak baling sesuatu objek, contohnya baling batu lah. Awak baling ke atas. Bila awak baling ke atas, awak punya bola ni akan terbang ke satu ketinggian, kemudian dia akan patah balik. Bila dia patah balik, dia terlepas bangunan tu dan dia akan turun sampai ke tanah. Okay, ini situasi yang pertama. Let's say your initial velocity here adalah 20 meter per second dan dia upward lah positif. So dia positif sebabkan dia upward. Situasi kedua adalah bila awak berada di tanah, awak berada di bawah dan awak baling ke atas. Awak baling ke atas with the same velocity. Let's assume we have the same velocity. Your U sama dengan 20 meter per second. What happens? Sama juga your ball akan pergi sampai ke satu ketinggian dan akan patah balik, and yang situasi ni dia lekat atas bumbung. Okay, dia lekat atas bumbung. So dekat sini your final velocity we can assume is bila dia untuk sebelah kanan ni, untuk situasi kedua. Ini situasi pertama. Untuk situasi kedua, sebelum dia sampai ke bumbung. So this your V should be downward lah. I put it as I have another V to refer. So this one I will put it as V2. Sama juga untuk yang situasi satu, your final velocity sebelum dia cecah tanah. So sama your V is downward. Okay, your V is downward. So let's say this is your V2. Sama juga saya letak V2 untuk situasi satu. Situasi satu dengan situasi dua adalah berbeza. Dia bukan yang sama. And then let's say ketinggian building ni adalah 10 meter. Ketinggian dia adalah 10 meter. Sama, dua-dua 10 meter. But if you can see that in the first situation, situasi kat sini, the final is at 0. Kita boleh cakap dia punya y dia equal to 0. Initial dia dekat y equal to what we call 10 meter. So your SY is downward sebab dia menuju ke bawah kan. So SY awak downward, dia akan final tolak initial. You akan dapat your SY is negative 10 meter. Or you can see the direction directly. The direction is downward. Then in your calculation you need to put negative. But here, if you can see, your final is at the your initial is at the bottom. Initial at the bottom, where your y is equal to 0, and your final is when your y is equal to 10 meter. So SY awak is equal to 10 minus 0, which is you can get positive 10 meter. Ataupun kalau kita tengok daripada direction dia daripada initial ni kat bawah, awak punya final ke atas. Yang ni. Daripada sini ke sini. So this is your SY. Inilah SY awak ni. Right? Okay. Syarat untuk free fall ni dia ada, bukan syarat lah, dia punya karakteristik. Of course yang pertamanya syarat wajib dia untuk kedua-duanya adalah AY equal to negative 9.81 meter per second. Yang ni wajib lah sebab kita tengah bincang tentang free fall kan. Okay, kita tengah bincang tentang free fall. Yang kedua, at the top, your V is equal to 0. So when your ball reaching here, dia naik kan, dia naik pada sini, dia pergi ke atas. So, bila dia sampai dekat atas sekali ni, at the top, your V is equal to 0. Let's put it as VH. At the highest point lah, equal to 0 at the top. So your VH equal to 0. Same in this situation, your ball will go up until one point before it is turning the direction. Your V at here is equal to 0. So ada dua dah. Satu, dua. Ada dua situasi dah kat sini. At top, VH equal to 0. And the other one is at the same level, you will have
your velocity have the magnitude, same magnitude, but different direction. Opposite direction lah, but in opposite direction. Opposite direction. This is happen for both situation. Okay, both situation lah, dua-dua saya copy je lah. Copy. Okay. Alright, what happened here is, if you can see the first situation, your initial velocity is at here. So, bola tu akan naik ke atas, lepas tu dia akan patah balik. At this position, where it has the same level, your velocity here, kat sini, V awak, dia turun ke bawah kan? So, V awak akan ke bawah lah. Let's put at this V1. At here, your V1 akan sama dengan negative U. So, V1 should be negative 20 meter per second. Okay, this is for the first situation. For the second situation, dia daripada atas ni, dia akan naik sampai dekat sini. So, at this point, let's put as V1. Kat sini, your V1 is upward. Bila dia turun, dia naik sampai atas ni. Okay, dia naik sampai atas. Lepas tu, dia turun balik. This is your V final kan. V sebelum dia cecah bumbung. So, this V and this V is same in magnitude, but opposite in direction. Okay, V2 awak is equal to negative V1. Same in magnitude but different in direction. So let's say if you have, let's erase this first. Now you want to find the final velocity. If you want to find the final velocity, we can use, let's compare both. We can use V square equal to U square plus 2AS. Since we are using, we have S but doesn't have T. So, boleh guna this one lah. Your V should be, let's say, your V now we are considering as V2 as our V final. So, U is still your U plus 2. This one should be AY and this one should be SY. V2 is the one that we want to find. U2 is 20 square plus 2. AY is our negative 9.81. SY untuk the left one is negative 10. If you calculate this, you will have, since V2 is square kan, bila kita square root, awak akan dapat positif minus ni kan. Dapat positif minus 24.41 meter per second. But you can see that the direction of V2 kita ke bawah. So, kita akan ambil the negative part je lah. Sebab kita dah tahu dia akan ke bawah. So, letak dia negatif. So, V2 awak untuk the left, the first situation is negative 24.41. But, untuk yang the right one, kalau kita cari juga, kita akan dapat different value. V square equal to U square plus 2AS. Because of what? Because of our S now is positive. SY kita adalah positif. So, V2 square sama dengan 20 square plus 2 negatif 9.81. SY saya adalah positif. Saya akan dapat V2 saya plus minus 14.27 meter per second. Since you can see that the direction for V2 is downward, so you will get your V2 as negative. Kan kalau kita V square, bila kita square root kan dia, depan square root ni kita kena letak plus minus kan. It's either plus, positive or it's either negative kan. So that's why I choose it negative because of my understanding on V2. Alright. Okay, dah tengok. Dia punya this one lagi besar daripada yang the second one. Okay, boleh compare lah. Untuk cari, let's say, you can find the height here. Ketinggian ni pun you boleh cari. But now I want to show you about the time. Okay, time. So, untuk cari time of light, kita boleh cari directly dia
Dia dekat sini T up tak sama dengan T down. Okey. Yang naik ni tak sama dengan yang turun. Okey, time dia. Tapi kita boleh directly cari time of flight dah terus. Tak payah cari T up dengan T down masing-masing. You can use what? Plus AT. So V kita adalah V2 U plus AY T, time of flight. My time of flight saya guna capital T. So my V is negative 24.41 sama dengan 20 plus negative 9.81 darab dengan T. So my T should get here is 4.51 second. Yang ini, kalau awak tak letak negatif kat sini, lepas tu kat sini awak masukkan dalam bentuk positif, nanti T awak dapat negatif. Tak best lah. Kalau T negatif, jawapan awak salah lah. Sebab T kita kena sentiasa positif. On the right one, you will get V2 U plus AYT. Your V2 now is negative 14.27 sama dengan U. U kita 20 kan? U kita 20 tambah negative 9.81. Our T is the one that we want to find. Here my T, I got my T as 3.49 seconds. So the first one mengambil masa yang lagi lama daripada the second one untuk sampai ke final position. Okay.